morning. How are you today? I hope that you are all feeling okay. I hope that you're all doing well. And today we're going to discuss about jobs review. At the end of the lesson, you'll be able to read a short reading text, answer WH questions when asked by the teacher. My family's job. Last time we talked about the vocabularies and we learned how to construct simple sentences. Now today we're going to read a short reading text about Leo's family. This is Leo and his extended family. Leo and his immediate family together with their pets. When we say immediate family, that means you just have your father, your mother, and your sister. But when we say extended family, you have a big family. Example, you have your grandma, your grandpa, your uncle, and your aunt. That is why it is called extended family, because it's a big family. Okay, so we have here a short reading text about Leo's mother. I am Liz. I teach the students how to read and write. I am a teacher. Okay, can you try to read the sentences? I am Liz. I teach the students how to read and write. I am a teacher. Very good. What's the name? The name is Liz. She is the mother of Leo and her job is a teacher. Next. I am Tan. I take good care of the sick people. I am a doctor. Okay, can you try reading the sentences? I am Tan. I take good care of the sick people. I am a doctor. Okay, what's the name of his father? Okay, the name is Tan and his job is a doctor. Next, I am Tina, Leo's younger sister. I like to play with my teddy bear together with our pets. Okay, can you try reading the sentences? I am Tina, Leo's younger sister. I like to play with my teddy bear together with our pets. The name of the little sister of Leo is Tina. And the thing that she likes to do is to play with her teddy bear, swan, together with their pets, dog and a cat. Okay, the name is Tina, Tan, and Liz. And this is Leo. Next, now let us try to know the extended family of Leo. I am the grandfather of Leo. I am a retired policeman. Okay, this is the grandfather of Leo, and his job was a retired or a policeman. Next, I am the grandmother of Leo. I am a nurse when I was young. So the job before of Leo's grandmother was a nurse. Okay, this is the grandpa, the grandma, the mother, the father, and the sister of Leo. How about these two? Okay, I am the uncle of Leo, the brother of Leo's father. I am still studying.
Okay, so this one is the uncle of Leo, and they are brothers, okay? Brothers. Just like Leo has a sister, this one, and his father has a brother, and it's his uncle. Okay, next. I am the aunt of Leo, the sister of Leo's father. I am a nurse. So just like her mother, Leo's aunt is a nurse. And she is the sister of Leo's father. Okay, now let's try to name. We have her here, Leo, father, mother, sister. And the name of the father is Tan, Liz, Tina. We also have here the grandmother, the grandfather. These are the parents of the father of Leo, right? Grandma and grandpa. And this is the brother of Leo's father, his uncle, and his aunt and uncle of Leo. Okay, now we have here the question. What is the name of Leo's father? What is his job? So his name is Tan. The name of Leo's father is Tan. What is his job? He is a doctor. Okay, next. What is the name of Leo's mother? Her name is Liz. What is her job? She is a teacher. What is the job of Leo's aunt? She is a nurse. What is the job of Leo's grandfather? He is a retired policeman because he is now old and he stopped working as a policeman. That is why we have here retired policeman. Who is this? Leo's grandmother. Who is this? Leo's uncle. Who is this? Leo's younger sister. Now let us try to read the short reading text and give the correct answer. My daddy is a doctor. He drinks a lot of juice. He also loves to dance. Dad is very dear to us. Again, my daddy is a doctor. Who is he? He is daddy and his job is a doctor. He drinks a lot of juice. He also loves to dance. Dad is very dear to us. Who is the doctor? It is my daddy. How about your daddy? What's the job of your daddy or your mommy? What do he drinks? He drinks juice. What do he loves to do? He loves to dance. How about your daddy? What your daddy loves to do or what your mommy loves to do? You may say, she loves to sing for your mommy, and for your daddy, you can have, he loves to play tennis or play football, okay? Now for your worksheet, what you're going to do is read the short story and answer the following questions. You also have here the vocabulary for maintain order and thief. Okay, now I will be reading the short reading text and the following questions in order for you to understand. We have here, I am a police officer. I work in a police station. I drive a police car. I like to help others. I help maintain order. I catch thief. So if you are
not familiar with maintain order, you have here, okay, this one, and thief, this one. Okay, what's the job? Police officer. Where does he work? In the police station, and he drives police car. His job also is to help others, maintain order, and catch thief. Number 1 question. What profession we are talking about? It's the job. You can just write. Start with it. It is. That's letter S, okay? It is about B U T. It's about, okay, it is about police officer. Do not forget the period at the end, okay? Next, where does he work? Okay, we have discussed already about places in our community. We have hospital, we have bakery, we have school, and we also have police station. So where does he work? Your answer will be a place. How does he help others? How does he help the other people? Just find the correct answers here. And do you want to be like him? Do you want to be a police officer someday? So you can write no if you don't want to do. No, I don't want, or yes, I want. Okay? Okay, so that's all for today, and I hope that you had learned something. So thank you for listening. See you again next time. Bye-bye. สวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในรายวิชา English Community for Beginner หรือรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของ jobs อาชีพนั่นเองค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ read a short reading text อ่านข้อความสั้นๆนะคะแล้วตอบคำถามค่ะข้อที่ 2 ก็คือ answer WH question when asked by teacher ให้นักเรียนนะคะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับ WH นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปรู้จักกับครอบครัวหนึ่งค่ะครอบครัวนี้นะคะคือครอบครัวของLeo นั่นเองค่ะ This is Leo and his extended family นี่นะคะก็คือครอบครัวของ Leo ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะชื่อ Leo ค่ะ Leo and his immediate family together with their petsลีโอนะคะแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยง I am Liz. I teach the student how to read and write. I am a teacher. ผู้หญิงคนนี้นะคะมีชื่อว่า Liz ค่ะเขามีอาชีพเป็นคุณครูทำหน้าที่สอนนักเรียนอ่านและเขียนค่ะI am Tam. I take good care of sick people. I am a doctor. ผู้ชายเสื้อเขียวนะคะชื่อว่า Tam. เขามีอาชีพดูแลคนป่วยค่ะอาชีพของเขานั้นก็คือคุณหมอนั่นเองค่ะ I am Dina, Leo's younger sister. I like to play with my teddy bear together with our pets.เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าตีน่าเขาชอบเล่นกับตุ๊กตาหมีของเขาแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเขานั่นเองค่ะ I am the grandfather of Leo. I am a retired policeman. ผู้ชายคนนี้นะคะ
เป็นคุณปู่ของลีโอเป็นตำรวจนะคะเกษียณราชการแล้วส่วนผู้หญิงคนนี้นะคะ I am the grandmother of Leo I am a nurse when I was young ผู้หญิงคนนี้นะคะคือคุณย่าของลีโอค่ะเมื่อสาวๆเธอเป็นพยาบาลค่ะ I am the uncle of Leo the brother of Leo's fathers I am still studying ผู้ชายเสื้อเขียวนะคะก็คือน้าหรือลุงของลีโอนะคะเป็นน้องชายหรือพี่ชายของพ่อของลีโอค่ะตอนนี้เขายังเรียนอยู่นั่นเองคนถัดไปนะคะ I am the aunt of Leo the sister of Leo's father I am a nurse ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของคุณพ่อของลีโอนะคะมีอาชีพเป็นพยาบาลค่ะและนี่นะคะก็คือครอบครัวของลีโอนะคะประกอบด้วยลีโอ father mother sister grandmother grandfather uncle and aunt What is the name of Leo's father What is his job เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณพ่อของลีโอมีชื่อว่าอะไรและเขาทำอาชีพอะไรคุณพ่อของลีโอคือผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวเข้มนะคะคำตอบก็คือ His name is Tam He is a doctor นั่นเองค่ะเขาคือคุณหมอนั่นเองต่อไปเรามาดูไวยากรณ์สำหรับวันนี้นะคะประโยค What is the job of Leo's grandfather เป็นการถามถึงอาชีพของบุคคลในครอบครัวค่ะ Leo's grandfather ก็คือถามถึงคุณปู่ของลีโอนั่นเองค่ะเราสามารถใช้ประโยคนี้ในการถามได้ค่ะว่า What is his job his ในที่นี้นะคะจะหมายถึง grandfather นั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูใบงานสำหรับวันนี้ค่ะ Read short story and answer the questions ให้นักเรียนนะคะได้อ่านบทความสั้นๆและตอบคำถามค่ะก่อนอื่นเรามาอ่านบทความกันก่อนเลยค่ะ I am a police officer I work in a police station I drive a police car I like to help others I help maintain order I catch thieves ซึ่งนั่นก็แปลว่าทำงานอยู่ในสถานีตำรวจนะคะเขามีอาชีพเป็นตำรวจเขาขับรถตำรวจเขาชอบช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ชอบที่จะรักษาความสงบนะคะแล้วก็จับโจรผู้ร้ายคำถามข้อที่1ค่ะ What profession are we talking about What profession are we talking about คำถามนี้นะคะหมายถึงอาชีพนั่นเองค่ะคำถามที่2 Where does he work Where does he work ผู้ชายคนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนคำถามที่3 How does he help other How does he help other เขาช่วยเหลือบุคคลยังไงคำถามข้อสุดท้ายค่ะ Do you want to be like him Do you want to be like him เด็กๆอยากเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าคำตอบนะคะจะอยู่ในบทความของคุณครูทั้งหมดนะคะให้นักเรียนได้ลองหาคำตอบกันนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ชั้นเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ See you again next time บ๊ายบาย